Hello student, this is Anjan Dotto and you are watching Anjan Sir classes. Welcome to Ecomath Stat Point. আজকে আমাদের টপিক হলো বাজারগত চাহিদা, মার্কেট ডিম্যান্ড. Today's our topic is market demand. Now what is market demand? Market demand কি? Market demand means the demand of a product at a given price by aggregate sense. Repeat করছি, market demand means the demand of a product at a given price by aggregate sense. মানে একটা given প্রাইসে, একটা নির্দিষ্ট দামে যদি আমরা ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলিকে যোগ করি তাহলে আমরা বাজারগত চাহিদা রেখা পাব. তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইন এগ্রিগেট সেন্স. ওকে, তাহলে তোমরা যদি লেখো তো লিখে নাও মার্কেট, হোয়াট ইজ মার্কেট ডিম্যান্ড কার্ভ. লেখো দ্য মার্কেট ডিম্যান্ড কার্ভ মিনস the demand of a product at a given price by aggregate sense. Okay. So the market demand line or curve, so stop the লিখবে. So the market demand line or curve can be derived by the horizontal summation of all individual consumer demand curve. ওকে, ধরে নাও আমাদের কাছে let there are n numbers of consumers. Okay, then what is the market demand curve? Q equals Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn. ওকে, তার মানে n জন যে ইন্ডিভিজুয়ালস আছে তাদের ডিম্যান্ডকে সাম করলে আমরা মার্কেট ডিম্যান্ড কার্ভ পাচ্ছি. তাহলে এটাকে আমরা ইন জেনারেল টার্ম কি লিখতে পারি? দ্যাট ইজ সামেশন অফ I equals 1 over n. Okay, QI. This is market demand curve. Well, now there are some assumptions. Of market demand curve. দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে assumptions of market demand curve লেখা রয়েছে. assumptions of market demand curve কি? আমরা সবসময় ধরে নেব যে সেখানে দুজন মাত্র কনজিউমার. দেখো এক্সিস্টেন্স অফ টু কনজিউমার্সের কথা বলা হয়েছে. এবার তোমরা বলতে পারো স্যার এক্ষুনি আপনি বললেন n নাম্বারস অফ কনজিউমার, এখন কেন এক্সিস্টেন্স অফ টু কনজিউমার্সের কথা বলছেন? অ্যাকচুয়ালি আমরা জিনিসটাকে যত সিম্পলিফাই করব না তত জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে. ঠিক আছে, we are considering existence of two consumer only to simplify the topic, nothing else. Okay, তাহলে এক্সিস্টেন্স অফ টু কনজিউমার্সের কথা আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি. ওর জন্য এটাকে আমরা কি বলছি? অ্যাজাম্পশনস. ওকে, আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি যে এখানে দুজন কনজিউমার আছে. এনজন কনজিউমার থাকলে তার যে ডেরিভেশন হবে এবং তার যে গ্রাফিক্যাল এটা হবে ওটা বিরাট বড় হয়ে যাবে, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে. ফর কনভিনিয়েন্স সেক আমরা ধরে নিচ্ছি এক্সিস্টেন্স অফ টু কনজিউমার. দিস ইজ ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন. সেকেন্ড অ্যাজাম্পশন, বোথ দ্য ডিম্যান্ড লাইন্স আর নেগেটিভলি স্লোপড. অর্থাৎ এখানে আমরা কোনো এক্সেপশন অফ ডিম্যান্ড ধরবো না, সমস্ত ডিম্যান্ড লাইন্স আর নেগেটিভলি স্লোপ. অর্থাৎ ডিম্যান্ড কার্ভ আর রেগুলার ইন শেপ অ্যান্ড দে আর ওবেজ ল অফ ডিম্যান্ড. নাম্বার 3 কি? দ্য ডিম্যান্ড লাইন্স আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নট ইন্টারডিপেন্ডেন্ট. অর্থাৎ আমরা এখানে ধরে নেবো যে কনজিউমারদের কথা আমরা বলছি দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনজিউমার, দে আর নট ইন্টারডিপেন্ডেন্ট. ওকে, তাহলে আমরা দেখি হাউ টু ডিরাইভ মার্কেট ডিম্যান্ড কার্ভ. আমরা এখানে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনে চলে আসতে পারি. তাহলে আমরা এখানে চলে আসি ডেরিভেশন. ওকে, তাহলে কীভাবে আমরা ডিরাইভ করব? দেখো, আমরা যদি পাশাপাশি একটা
দুটো অ্যান্ড লাস্ট অফ অল তিনটে ডায়াগ্রাম আঁকলাম। প্রত্যেকটা ডায়াগ্রামে এদিকে আমরা কোয়ান্টিটি মাপছি, এদিকে আমরা প্রাইস মাপছি, এদিকে কোয়ান্টিটি মাপছি, এদিকে প্রাইস মাপছি, এদিকেও কোয়ান্টিটি মাপছি, এদিকে প্রাইস মাপছি। লেট দিস ইজ first consumer demand curve, let this is second consumer demand curve. Now what is the shape of market demand curve? আমরা যে কোনো একটা পার্টিকুলার প্রাইস চুজ করে নিচ্ছি, let price be P1 and at price P1 first consumer demand is OQ1, second consumer demand is OQ2 and market demand is কি বলেছি market demand এর আগে market demand is the summation of all individual demands. So if we add OQ1 and OQ2 we get something like this point, something like this point. Let this is OQM. Therefore we get the first combination point, let it denote it as A. আমরা আরও একটা প্রাইস নিয়ে নিতে পারি, let we take another price P2 and at price P2 first consumer demand is Q1 dash, second consumer demand is at price P2, second consumer demand is Q2 dash. Therefore the market demand at price P2 will be OQ1 dash plus OQ2 dash, that is something this, we call it as OQM dash. Therefore we get the another combination point and that is B. Now if we join A and B we get the market demand curve. If we join A and B, we get the market demand curve. Okay, so this is market demand curve, DM. This is our market demand curve. Okay, তাহলে আমরা এখান থেকে কি দেখতে পেলাম যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভকে যদি আমরা হরাইজন্টালি সামেশন করি তাহলে আমরা মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ পেতে পারি। ওকে, আচ্ছা, এবার যদি আমরা শেপের দিক থেকে দেখি, দেখো ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ ইজ নেগেটিভলি স্লোপ, মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ ইজ অলসো নেগেটিভলি স্লোপ। ঠিক আছে, শুধু পার্থক্য কি যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভের তুলনায় মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ দেখো একটু ফ্ল্যাটার। ঠিক আছে, ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভের তুলনায় মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ ইজ ফ্ল্যাটার। আর কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই, ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভও নেগেটিভলি স্লোপ অ্যান্ড মার্কেট ডিমান্ড কার্ভও negatively slope. So this is derivation of market demand curve. Okay, আচ্ছা, তা যদি আমরা দিস ডেরিভেশনটা আমরা যদি লিখে নিতে চাই, তোমরা যদি লিখতে চাও লিখে নাও। Let D1 and D2 are two demand lines of two consumers. Let D1 and D2 are two demand lines of two consumers where OQ1 and OQ2 are the quantities demanded by two consumers at a given price P1. Stop. Horizontal summation of these two let OQM equals OQ1 plus OQ2. Okay, now plotting this price and quantity combination in the third diagram we get the combination point A. Similarly at price OP2 we get another combination on the third diagram, that is B combination point. Okay, now joining the point A and B we get the market demand curve. Now joining the point A and B we get the market demand curve. Okay, আচ্ছা।
তার সাথে একটু লিখে নাও, therefore we can conclude that if both the demand curve are negatively slope, then the market demand curve will also be negatively slope. Okay.